Hay un momento exacto en el que el cuerpo de una mujer toma una decisión, no su mente, no sus palabras, su cuerpo. Y ese momento ocurre mucho antes de que ella diga algo. Mucho antes de que tú te atrevas a hacer cualquier movimiento. Su piel cambia, su postura cambia, sus gestos cambian y todo eso sucede de forma automática, sin que ella lo autorice, sin que lo planee, sin que lo pueda controlar del todo. Lo que pasa es que las mujeres somos muy buenas para controlar lo que decimos, pero somos pésimas para controlar lo que nuestro cuerpo hace cuando alguien nos tiene pensando en ese tipo de cosas. Y esto es lo que muy pocos hombres saben. Antes de que cualquier contacto físico ocurra, antes de que tú da ese primer paso, el cuerpo de ella lleva minutos enviando señales. Señales que básicamente están diciendo que está lista, que quiere que te acerques, que quiere que la toques. Solo que nadie lo enseñó a los hombres a leer ese lenguaje. Y cuando no lo leen, cuando dejan pasar esos momentos, las mujeres lo interpretamos como indiferencia, como falta de interés. Y el momento se cierra, aunque nunca haya habido un rechazo real. Te adelanto que la señal número 4 es la que más confunde a los hombres, la que más malinterpretan porque parece lo opuesto de lo que es. Quédate hasta el final porque esa sola señal vale todo el tiempo de este video. Hola, soy Valentina. Llevamos estudiando psicología del comportamiento femenino y lo que estás a punto de escuchar es lo que nosotros hacemos de forma automática cuando alguien nos genera ese tipo de atracción que hace que el cuerpo nos pida cercanía. Si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido cada semana, suscríbete ahora. Un clic y tendrás acceso a lo que las mujeres realmente no quisieran que supieras. Empecemos. La primera cosa que hace el cuerpo de una mujer cuando quiere que la toques es reducir la distancia sin razón aparente. El error que cometen muchos hombres es esperar una señal verbal, esperar que ella diga algo que confirme lo que está pasando. Así no funciona. Las mujeres no vamos a decir, hoy, acercate. No lo hacemos. Lo que hacemos es movernos poco a poco sin que parezca que lo estamos haciendo a propósito, porque en realidad muchas veces no lo estamos haciendo a propósito. Lo opuesto de una mujer que quiere cercanía física es aquella que mantiene la misma distancia toda la noche, la que cuando tú te acercas un paso, ella no ajusta nada, no te sigue, simplemente está ahí sin ningún movimiento hacia ti. Esa distancia que no cambia es información. Lo que hacemos cuando el cuerpo nos pide contacto es diferente. Imagina que están en un asador en casa de un amigo. Al principio están cada quien en su lugar. Pasan unos minutos y ella se mueve hacia donde estás tú. No porque sea el lugar más cómodo, sino porque su sistema nervioso la está jalando en tu dirección. Separ más cerca de lo necesario junto a la hielera. En la siguiente conversación grupal, su posición siempre es más cerca de ti que antes. Eso no es coincidencia. Eso es el cuerpo tomando decisiones que la mente todavía no ha procesado del todo. La psicología llama a esto comportamiento de aproximación afectiva. El investigador David Givens en su estudio sobre las 5 fases del cortejo humano, documentó que la reducción progresiva de distancia física es una de las señales más consistentes de interés. No es algo que decidimos hacer conscientemente. Es el sistema límbico preparando el terreno para algo que el cuerpo ya quiere antes de que la mente lo apruebe. Si pasa una sola vez, puede ser que simplemente se acomodo. Pero es de manera repetida, en distintos momentos de la misma noche, la distancia entre los dos se fue cerrando sin que tú hayas tenido que mover para lograrlo. Eso es una señal que no debes ignorar. Lo que tienes que hacer con esta señal es simple. No te muevas tú. Quédate donde estás y observa ella cierra la distancia. Si lo hace,
correspond con presencia, no con palabras. Orienta tu cuerpo hacia ella. Sostén la mirada un segundo más de lo normal. De jail saber con tu energía que no taste que es acerco. Eso es sufficient por ahora. Y hay algo específico que observar en grupos. En una reunión con varias personas, fije donde termina parada cada vez que el grupo se mueve o reorganiza. Si consistentemente su posición final es sucede ti, aunque haya otros espacios disponibles, tu cuerpo ya tiene la respuesta aunque tu mente todavía esté preguntando. La segunda señal también es concreta, y cuando la empiezas a ver, no puedes ignorarla. Lo que hace el cuerpo de una mujer cuando quiere que la toques es autodecarse de formas específicas. Esto es lo que casi ningún hombre nota. Es una de las señales más directas que existen. Cuando estamos con alguien que genera en nosotros esa sensación de que queremos contacto físico, nuestro cuerpo empieza a buscarlo y si no lo hay, lo genera solo. Se lo da a sí mismo de formas muy específicas. Lo opuesto de esto es una mujer que está contigo con las manos quietas, sin tocarse nada, sin ningún gesto de autotoque. Esa quietud no siempre significa desentirse, pero la ausencia del patrón que voy a describir si es información relevante. Lo que nosotros hacemos sin darnos cuenta es empezar a tocarnos las zonas que queremos que te acerques a tocar. Si estamos hablando contigo y mis dedos empiezan a deslizarse por mi cuello. Si estoy llegando con el collar, si paso la mano por mi hombro mientras hablo, si froto suavemente mi propio antebrazo, eso es mi cuerpo marcando territorios. Es como si mi sistema nervioso estuviera haciendo un enseo. Esas zonas que me estoy tocando son las zonas donde el contacto sería bienvenido. La investigadora Mónica Moore, en su catálogo de comportamientos de solicitud femenina en contextos de cortejo, documentó el autotoque como una de las señales no verbales más frecuentes y más consistentes en mujeres que están interesadas. Lo llamo object caress, y self-touching son gestos que aparecen específicamente en presencia de alguien que nos genera atracción, no en cualquier contexto social. Y lo más revelador es que son inconscientes. Ella misma no sabe que los está haciendo la mayoría del tiempo. Si lo ves una vez, puede ser un gesto nervioso sin significado especial, pero es de forma repetida, durante la conversación que tienen. Sus manos vuelven una y otra vez a zonas como el cuello, el hombro, el antebrazo o el cabello. Y esto no lo hace con la misma frecuencia con otras personas, eso ya tiene un nombre. Es su cuerpo pidiendo contacto físico de la única forma que puede hacerlo sin romper las reglas sociales que le dicen que no puedes pedirlo directamente. Lo que tienes que hacer es observar el patrón, no el gesto aislado. Nota hay zonas que ella repite y cuando hayas notado esas zonas, hay una forma muy sutil de responder. En un momento natural de la conversación, están sentados juntos o de pie, puedes hacer un contacto muy breve en la misma zona que ella estuvo tocando. Un toque en el antebrazo mientras haces un comentario, un rose casual en el hombro, al señalar algo. Ese pequeño reflejo de su propio autotoque es una de las respuestas más inteligentes que puedes dar. Su cuerpo ya marcó ahí. Tú simplemente confirmas que leíste el mensaje. La tercera señal es completamente involuntaria y cuando la entiendes cambia la forma en que lees el lenguaje corporal femenino para siempre. Lo que hace el cuerpo de una mujer cuando quiere que la toques es exponer sus zonas de mayor sensibilidad táctil. Esto es neurociencia pura y es algo que nosotras las mujeres ni siquiera sabemos que hacemos. Hay zonas específicas de la piel humana que están llenas de un tipo de receptores nerviosos llamados fibras y táctiles. Estos receptores
Descubiertos y descritos por el neurocientífico W. Balboa y su equipo son los únicos en todo el cuerpo que responden específicamente al toque suave y lento, el tipo de toque que viene de alguien que te importa. Cuando esas fibras se activan, generan una respuesta de bienestar que libera oxitocina, la hormona del vínculo. Y esas fibras están concentradas en zonas muy específicas, el antebrazo, la nuca, el cuello, el interior de la muñeca. Lo que hacemos las mujeres cuando queremos contacto es empezar a exponer esas zonas de forma inconsciente. No lo hacemos a propósito. Lo opuesto de esto es una mujer que mantiene sus brazos cruzados, que cubre su cuello con el cabello, que nunca te ofrece el interior de su muñeca en ningún gesto. Esa postura cerrada también tiene significado. Cuando hay atracción y el cuerpo pide contacto, pasa algo completamente diferente. Imagina que están en una reunión de trabajo después de la chamba tomando algo en un bar cerca de la oficina. Ella empieza a gesticular con las palmas hacia arriba. Se toca el cabello hacia atrás, dejando el cuello expuesto. Apoya el codo sobre la mesa y deja el interior de su muñeca visible mirando hacia ti. Ninguno de esos gestos es deliberado. Su cuerpo está poniendo en circulación las zonas donde el toque genera más impacto. La investigación publicada en el Journal of Neuroscience por Loken y colaboradores confirmó que la percepción de placer táctil se correlaciona directamente con la activación de estas fibras C táctiles en la piel con pelo, especialmente en el antebrazo. Lo que eso significa en términos prácticos es que cuando ella te expone el interior de su antebrazo, cuando te da acceso visual a su cuello, no es casualidad. Es biología. Su sistema nervioso está literalmente preparando las zonas de mayor receptividad al toque afectivo. Si pasa una sola vez, puede ser postura casual, pero es de forma consistente durante tiempo que pasan juntos. Ella mantiene esas zonas abiertas y orientadas hacia ti. Si el cuello está expuesto, las palmas aparecen hacia arriba en sus gestos, el interior de su muñeca queda visible con frecuencia. Eso es una señal que va más profundo que cualquier palabra que ella pudiera decir. Lo que tienes que hacer es simplemente prestar atención a que está expuesto. Y cuando el contexto sea natural, cuando están cerca y la conversación fluya, un contacto muy breve en el antebrazo o en el hombro de 2 a 3 segundos máximo, es suficiente para confirmar la señal que lista era correcta, ella no retira, no reajusta, hay una pequeña pausa antes de que continúe hablando, ya sabes que list bien. Y te voy a dar un detalle adicional que muy pocos hombres captan. La temperatura de la piel también cambia en un contacto breve. Si su piel está notablemente más cálida de lo normal, eso no es el hacedor. Es flujo sanguíneo por activación del sistema nervioso autónomo. Es atracción en temperatura. La cuarta señal es la que más confunden los hombres, la que más malinterpretan y al mismo tiempo, cuando la entiendes bien, es la más reveladora de todas. Lo que hace el cuerpo de una mujer cuando quiere que la toques es ponerse nerviosa de una forma muy específica. Escucha bien esto porque es donde casi todos cometen el error. La mayoría de los hombres interpreta el nerviosismo femenino como señal de desinterés o de incomodidad, como que algo está mal. Nada de eso. El nerviosismo que describe lo que estoy hablando es completamente diferente al nerviosismo de quien quiere que te vayas. Y la diferencia está en los detalles. Lo opuesto de esta señal es una mujer que está completamente tranquila contigo, sin ninguna señal de activación en su cuerpo. Esa calma total tampoco es necesariamente mala. Pero el tipo de nerviosismo al que me refiero es una señal de que algo en su cuerpo se está activando por tu presencia.
Las mujeres somos pésimas para controlar lo que el sistema nervioso autónomo hace cuando algo nos genera atracción física. Y cuando el cuerpo quiere contacto, cuando hay anticipación de contacto posible, el sistema nervioso se activa, las manos pueden moverse más, la respiración puede cambiar ligeramente, puede haber un rubor en el cuello o en las mejillas, puede que juguemos con algún objeto que tiene en la mano, una pulsera, el beso, los labios. Puede que la voz tenga una textura ligeramente diferente. El error que cometen los hombres es por eso y pensa, la incomode. No, en la mayoría de los casos es exactamente lo contrario. Lo que estás viendo es anticipación. Es el cuerpo de ella procesando la posibilidad de contacto físico contigo antes de que ese contacto ocurra. Es como cuando tu corazón se acelera justo antes de algo que quieres que pase, no porque le tengas miedo, sino porque lo estás esperando. La psicología denomina esto activación simpática anticipatoria. Cuando el cerebro anticipa un evento con carga emocional positiva, el sistema nervioso simpático prepara el cuerpo. Ese estado de activación es fisiológicamente similar a la ansiedad, pero el origen es completamente diferente. En un contexto de atracción, ese nerviosismo es señal de deseo, no de rechazo. Imagina que están sentados juntos en un salón viendo algo en la tele en casa de ella con una cerveza cada quien. En un momento los dos quedan en silencio y en ese silencio ella empieza a jugar con su pulsera. Sus movimientos se aceleran un poco. No te mira directamente, pero tampoco mira la tele. Hay una ligera incomodidad en cómo está acomodada. Si interpretas eso como que está aburriendo, estás leyendo al revés. Si ese silencio viene después de una conversación donde estuviera muy cerca, donde hubo contacto visual sostenido, ese nerviosismo es tu respuesta. Es su cuerpo diciendo, algo está a punto de pasar y yo lo quiero, pero no voy a ser yo quien lo inicie. Si pasa una sola vez, puede ser nerviosismo genérico, timidez natural o una situación incómoda independiente de ti. Pero es de forma repetida, cuando están cerca, cuando hay ese tipo de silencio entre los dos, aparecen esos gestos de activación. Si la respiración cambia, hay movimientos más frecuentes de las manos, no te busca directamente con los ojos, pero tampoco se aleja, eso ya es un patrón. Y ese patrón tiene una sola traducción posible. Lo que tienes que hacer en ese momento es exactamente lo contrario de lo que hace la mayoría. No te alejes. No rompes el silencio con un comentario que vaya la atención. La atención es buena aquí. Quédate presente. Sostén el espacio y el momento lo permite. Un movimiento muy pequeño hacia ella. Acercar tu brazo, inclinar ligeramente tu torso, es suficiente para ver ese nerviosismo se convierte en apertura o en ajuste distancia. Y aprovechando este momento en el video, on no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Cada semana subo contenido de psicología femenina que las mujeres realmente no quisieran que supieras. El botón de suscribir está justo aquí abajo. Un clic. Activa la campanita también para que YouTube te avise cuando haya video nuevo. Ya. Perfecto. Continuemos. La quinta señal es la más íntima de todas, la que ocurre más cerca de ti y la que requiere más atención para anotar. Lo que hace el cuerpo de una mujer cuando quiere que la toques es iniciar contacto físico con pretextos. Las mujeres somos socialmente muy conscientes de que dar el primer paso en el contacto físico puede leerse de formas que no queremos que así. Entonces, lo que hacemos no es tocar directamente, lo que hacemos es crear pretextos para que el contacto ocurra. Y esos pretextos son tan sutiles que la mayoría de los hombres los precisan como gestos casuales sin ningún significado.
Lo opuesto de esto es una mujer que en toda una noche no genera ningún contacto físico contigo, ni casual, ni accidental, ni con ningún pretexto. Esa ausencia total de contacto iniciado por ella es también información relevante. Lo que nosotros hacemos es diferente. Te toca el brazo para hacer énfasis en algo que está diciendo. Te cuida algo del hombro, una pelusa imaginaria, un cabello, algo que pueda o no existir. Al resta algo que dices, se inclina hacia ti y en ese movimiento hay un rose que dura un segundo más de lo que un movimiento casual requeriría. T pasa un objeto y en esa transferencia sus dedos hacen contacto con los tuyos de una forma que no era del todo necesaria. Camina junto a ti y sus brazos rosan más de lo que el espacio disponible exigiría. Ninguno de esos contactos es accidental. Todos son ensayos. Son formas de hacer contacto que tienen excusas social sufficient para existir sin que ella tenga que admitir lo que está haciendo. La investigación de Nicholas Guggen sobre contacto táctil y cortejo documentó que el toque breve en el antebrazo por parte de una mujer en un contexto de interacción social duplica la probabilidad de que el hombre inicie una conversación de seguimiento. Pero lo que esos estudios revelan desde el otro lado, desde la perspectiva femenina, es que ese toque breve generalmente no es inocente. Es una prueba. Es una forma de evaluar cómo responde el hombre al contacto antes de que ese contacto escale a algo más significativo. Si sucede una sola vez, puede ser un gesto social casual que no significa nada en particular. Pero es a lo largo del tiempo que están juntos ella ha encontrado varias razones para hacer contacto físico contigo. Si cada vez que lo hace hay un instante donde el contacto dura un poco más de lo estrictamente necesario. Si después de ese contacto te mira de una forma diferente a como te miraba antes, eso ya es patrón. Y ese patrón es uno de los más claros que el cuerpo femenino pueda enviar antes del primer contacto real. Lo que tienes que hacer es responder, no ignorar ese contacto como es nada. Cuando ella te toca, aunque sea de forma muy breve, aunque sea con el mejor pretexto del mundo, corresponde de forma natural. No tienes que hacer algo dramático. Simplemente no retires tu brazo de inmediato. Sostén el momento un segundo más de lo que lo haría alguien que no está interesado. Eso le dice su cuerpo que el mensaje llegó, que lo procesaste, y que el siguiente movimiento puede ser más real que un pretexto. Y te voy a decir algo más. El pretexto que ella elige también es información. Si el pretexto implica tocar tu mano o tu espalda, eso tiene más peso que un rose en el antebrazo. La mano y la espalda requieren más confianza o más intención para justificar el contacto socialmente. Si los pretextos de ella incluyen esas zonas, la señal es más clara. Ahora llegamos a la señal más reveladora de todas. La señal número 5 es la que más riesgo tiene de pasar desapercibida, porque ocurre principalmente en el área de la cara y los hombres rara vez la buscan allí. Lo que hace el cuerpo de una mujer cuando quiere que la toques es preparar su cara para ese contacto de formas que no controla. Ninguna de mis amigas me perdonaría por decir esto, pero lo voy a decir igual. Cuando una mujer quiere que la toquen, su cara lo sabe antes que ella. Hay cambios que ocurren en el área del cuello, de los labios, de los ojos, que son completamente involuntarios, y que son tan específicos que la psicología los tiene documentados con nombres técnicos. Lo opuesto de esta señal es una mujer cuya cara está neutral durante toda la interacción contigo, sin cambios notables en la zona del cuello, sin ninguno de los comportamientos que voy a describir. Esa neutralidad puede ser muchas cosas, pero lo que voy a describir ahora está ausente y su ausencia es también información.
Cuando el cuerpo de una mujer quiere contacto físico, pasan varias cosas. Sus labios se humedecen con más frecuencia, no de forma exagerada, pero sí con una regularidad que en otro contexto no tendría. Sus ojos tienen una calidad diferente, más suaves, con los párpados ligeramente más relajados que en un estado de alerta normal. Hay algo específico que la etologa Mónica Moore catalogó en sus observaciones de campo. El neck presentation. La presentación del cuello. Cuando una mujer inclina la cabeza hacia un lado exponiendo la cava del cuello hacia la persona de su interés, ese gesto es evolutivamente uno de los más antiguos y más directos de disposición al contacto íntimo. No lo hace con todo el mundo, lo hace con quien su cuerpo yo eligió. La neurociencia detrás de esto está en el sistema de fibras táctiles que mencioné antes. El cuello y la parte lateral de la cara son zonas de altísima concentración de esos receptores de toque afectivo. Cuando el cuerpo anticipa contacto en esas zonas, hay una preparación fisiológica real. No es consciente, no es un performance, es el sistema nervioso autónomo preparando la piel para algo que quiere recibir. Si lo ves una sola vez, puede ser simplemente como ella acomoda el cabello o como escucha. Pero es de forma repetida durante el tiempo que pasan juntos. La cabeza inclina hacia un lado cuando están cerca. Los labios aparecen con más vida de lo normal. Esa calidad en los ojos aparece específicamente cuando te está mirando a ti y no cuando mira a otros. Eso ya no tiene otra interpretación posible. Eso es su cuerpo preparándose para un contacto que todavía no ha llegado, pero que ya está esperando. Lo que tienes que hacer en ese momento es no apresurar. Ese estado de preparación de ella tiene una duración. Si actúas demasiado rápido, antes de que la tensión haya alcanzado su punto máximo, el momento puede no tener el peso que debería. Si actúas demasiado tarde, el cuerpo eventualmente recalibra. Lo que funciona es sostener el momento, un contacto visual más largo, una reducción de la distancia que sea gradual, no abrupta. El contexto lo permite, el primer contacto real en esas condiciones, y así en el antebrazo, en la mano o en la mejilla, vía tener una recepción completamente diferente a la que tendría si lo hubieras hecho una hora antes sin leer ninguna de estas señales, carnal. Una sola señal puede ser ambigua, puede ser su personalidad, puede ser el contexto, pero cuando empiezas a ver 2, 3, 4, 5 de estas señales de manera simultánea y repetida, eso ya no tiene otra interpretación posible. Si el cero la distancia sin razón aparente, su cuerpo empieza a tocar zonas específicas mientras hablan, sus brazos y cuello quedaron expuestos durante tiempo, el nerviosismo apareció en los silencios, inventa razones para hacer contacto contigo, su cara mostró esa preparación específica, carnal. No hay nada que adivinar ahí. El problema no es que los hombres no reciben estas señales, el problema es que no las están leyendo. Y cuando no las leen, cuando dejan pasar esos momentos, las mujeres lo interpretamos como indiferencia, como falta de interés. Y el interés así vie porque nosotros tampoco vamos a esperar indefinidamente. Hay hombres que así quedan toda la vida preguntándose qué hubiera pasado. La respuesta estaba escrita en el cuerpo de ella desde mucho antes de que así fueran a sus casas. Leer estas señales no te convierte en alguien que manipula, al contrario, te convierte en alguien emocionalmente inteligente, en alguien que entiende que la comunicación humana no siempre ocurre con palabras. Las mujeres no queremos hombres perfectos. Queremos hombres que nos ven, que noten lo que estamos comunicando, aunque no lo estemos diciendo. Cuando un hombre demuestra esa capacidad, algo cambia en nosotros, y eso es exactamente lo que te separa de los que así quedan adivinando.
Ahora piensa en esa mujer que tienes en la cabeza. Lo que acabas de aprender son herramientas reales para leer lo que su cuerpo ya está diciendo, pero son solo una parte de la ecuación. Sin entender cómo responder a esas señales de forma que genere más atracción, y es como tener un mapa del tesoro sin saber, manejar el terreno. En el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo, te explico exactamente qué hacer cuando esas señales están presentes, qué movimientos generan atracción, y cuáles la enfrían. ¿Qué diferencia a los hombres que las mujeres describen como magnéticos de los que así quedan invisibles aunque estuvieran en el mismo cuarto toda la noche? Si te vas sin velo, vas a seguir leyendo las señales, pero sin saber qué hacer con lo que lees. Dale clic ahora. Lo que viene es lo que cierra el sistema completo.